Zinsisi TV. Now, the point is more simple. How it is. Changu. Madzi amene amakatengedwa kusalima aja. Ndimazonena kuti it would only make sense tina kama atenga mu misinje. Misinje imene mapanga feed Lake Malawi. So the project might now be run by EU. So I have put the documents to EU you might know, but not the funding. EU in the funding. Kuma EU amana di ya. Madziwa tukwena titenge misinje. Misinje imene mpanga feed kuku. So the advantage of kutenga madzi misinje anayo kuti azibwera ndi pressure. You know, so you don't need how can this machine chopopa kuti izibwere kuchonjeza pressure. So uzichosa ukuntunda uku kuti madzi akuchoka uku muzi atenga ndikumapitisa majani manyumba whatever or kupitisa kaye ku tank imene mabanga banga ma tank osiyana do all the processes that you're supposed to do to clean the water blah blah blah. Kufotokoza mopheka ndi choncho. Zimene zikuchitika kusalima zija nzokuti mukuti madzi muzikatenga kumene kuja distance yaitali bwanji kumene kuja ko muzifuna machine kuti mupope madzi aja kuti akafike even mipope kuti akafike mipope ndi amphamvu mukene kuti muziuza machine osiyana. Okay, project image ayo does not make economic sense. It does not make engineering sense. It doesn't make environmental sense. It only makes corruption sense. That's the general thing that you should know, you know, when you are leaving this conversation. Kuti pamene pajabo chimechi machitika ndi major ndi conduit yobera ndalama, one kubera ndalama mboma, two ndi conduit yotsukira ndalama chimechi chacho ndi business chachikulu chimene tutsuka ndalama za anthu osiyana mu Africa, including my politicians. Kolomide uja birthday ya mkazi wake wa Simbi. And birthday kwabwera uyu oyimba kwa Africa chimunthu chincholemera chanchani. Kwabwera chimu wabweresa wampenzi kwa birthday ya mkazi wake wabwera Kolomide that was a day to njira imene yotusa ndalama yopanga money laundering. That's why my politicians are jamani anapita kumene kujako anthu amene alienda kumene kujako. They are the beneficiaries of my business otsuka ndalama asimbi. Simbi amatsuka ndalama kuyambira ali ku South Africa. Business company yake ijede sikuti yangoyamba kugwira ma project kumalawi kuno. In fact, it's more established ku South Africa. Ku South Africa kuli ma stories just check. Cattle civils Limpopo. Cattle civils South Africa. Cattle tsendi uja kuti azibwera ku Malawi kuja kunayikonera kuli kuthawa milandu. Ndipo nayi kuti achina anthu amene amabana naye limodzi uyu ndani Jacob Zuma zitamuvuta ku South Africa uja mpamvu zitamuthera achina Simbi aja nayi kuti that's the same way why Bushi left South Africa guy. For amapanga deal ndi achina Simbi and Simbi Jarabes amapanga deal Bushi amapanga deal ndi achina Jacob Zuma and zitapeza kuti power ya Sinta and Jacob Zuma uja anthu South Africa amutengesa mpaka akamugonesa kundende. There are no choice but to come mazakhala kuno kumazaoneka ngati kuti akubwerano uzakhala kumuza amakonda Malawi. Those guys are thieves. They are stealing. So my project ngati akuli Limpopo amene apanga cattle, it was also a way of washing, you know, money ku cleaner ndalama inailonje. Chimene chimadabwisa njoni ma project yake samatha asimbi. Koma samatha for idea simakhala project yo. The project is not the project. The project is money laundering. So ni makamba za ku birthday ya Masteni, akazi ake asimbi. Imene generally money laundering. Inu muli ndijolemera mwene chinatandanda akusuka ndalama zanuka andale osaja amene apita achina chichi maona ngati basi amwene kachakwera ndopusa kwambiri mpakana kukapanga chancha ndekuli mwenye kulilongwe kuja wapanzikiti ndi mutchule nipangira live yake amasuka ndalama za ma president. He externalizes money for president. I know panopa Monsu Karimu is happy. Sinanga Monsu Karimu, apart from trying to bribe me, he was also worrying kuti mungu nena ineyo. Ndifake bakiri Monsu TV uja
amanena kunena kuti Alex bwana sakukamba uyu angokamba amene ndio tampasa 60 million sakukamba zawo yobanje asizimayenda choncho amwene iniyo ngati mukuziwa akubayena osachula iniyo banje ahazo belo ineyo nandilemba ntchito kuti nzikhala basi kuti apo sakukamba zawo yobanje kamba iniyo amene mukuziwa. So and I'm also happy that I'm mentioning Ajina Simbiso. I'm also mentioning Ajina the Mwenye. I mean Zampangila Tsibu. So you know we have a date, you and me, you Malawians, the date Yogamba Zampinganjira, FDH Bank. Yeah, Ogamba FDH Bank good and branch. First and out 5 minutes for the conference to me find out bank major. Can I also use a bank Uber? Better must be bank basi ndiza kuforozera nimezi na kaya madetails alipo kuma baba nzimu wanga unanduza kuti ndikambe za simbi, you know. So nimafuna kufotokoza kuti sikuti nimakhala kuti wina wake ndankuira koma zimene mapangazi despite having the knowledge and the information I need to be incited. Mafunika kuti nzimu wanga uyage mafunika china yake chiyage mwene mada at Sarajevo mafunika ka mada at Sarajevo kwa nima kana ndakuya kale kumano mada at Sarajevo has to happen. So nkani ya simbi mada at Sarajevo was Robert Mkwezalamba kumarani kumaya mkwazo pepera pa unta then namba kumufufuza kuti Robert ndi na fine Robert sinima muzi wake kina uzaona odi unionist uzaona akumenyera kuti asimbi atani project ya simbi jo maimenyera ndi chanchani ndidi then nabanga connect the dots. You know what Robert Mkwezalamba girlfriend wake analembeda ku polisi mosa sada ndondomeko nkani nthawi yaja kuyayi and nthawi manager amamu ika ku NIF because Robert Mkwezalamba he was one of the senior managers wa ku NIF anthu amene asokoneza abandrama za Malawi amene ana atsogoleri, you know. So munthu kuti anali ku NIF amene akali activism mzidi amene muzimvera. I don't understand with unionist and hamena akago ma unionist. So tikati unionist dan hamena mamenyera ufulu wa anthu gwira ntchito. So unionist wina ochuka ndi Dr. Madise, Dr. Sunzwa Madise. Management ndabwisa ntona kuti Dr. Madise ngikuti mupite ku Zomba ku Chanko ku University of Malawi. Munthu amene wapanga nkhaza ma lecturers kwambiri ndi Madise kuma mumamchukisa kuti is a unionist. The irony in Malawi, it's so ironic. My lecturer, if I need to go as many as one in Kazazman and Banga, I know, Sunzwa Madise. He's not a unionist. And Kazazmani, my lecturer, academic freedom. Kumano, the last 5 years, there hasn't been with the home of academic freedom. There hasn't been academic freedom at Chanko. Madise uja my Bangalani, my staff members, Mapanga treating at the my head boy, or my head girl. Which is sad because the lecturers are very, an academic institution, you have to have people with different views and people should argue and people should differ and people should say no to this, we now say no to this, and then meet together and shake hands and drink coffee together. That's what collegiality is, that's how we work. And umuntu wangoyamba kumene ntchito is a junior associate lecturer, and is an associate lecturer, is just a lecturer, and senior lecturer, and professor. Nonsense, the my lecture. That's how university is supposed to run. That's how, when I unionist, that's not how we run the university as a deputy vice chancellor. And then now you have Bushiri, Magaberega, my public lecture, University of Malawi. That should tell you how standards have gone down in Malawi. Then Makamba za ndaforoza za kuti project ya sibanga sense. China sibanga sense ndia environmental assessment. Ndiye project inaweza sana jidige. Project inaweza sana jidige. Kama funia wadi bajidige assessment kuti what is the impact of this project on the environment. Ndiye amachira kuti environmental impact assessment. Environmental impact assessment. Ineo ndine an environmental justice activist. And I have something to show for in being an environmental justice activist. When I was at the University of Malawi as a student in third year, in one of our classes,
our class, our lecturer was then Mr. Chikosa Banda. Ankadi punzisa ndiye anatipanga challenge tinkakambirana za the sewage system. Then magamba za principle ya polluter pays principle. Principle ya polluter pays imanena unadi muntu amene waipitsira ngamene akwena kupanga bear the cost of cleaning. So muntu ngati akutaya zinyala ntawuni ameneyo akwena kuti apangati mene ili msinje wa Victoria Hotel umadusa wa Victoria Hotel umadusa ku Blantyre Market kuja kuzomba ku Blantyre Market kumibawa kuja umanunkha msinje umeyo. Anthu amene amanena kupanga alina kastewa ja chanchani makampani onse amene amayuza msinje umeyo ja amene amanena kupanga clean that msinje. And msinje umeyo ja bwezita clean do kuna khawuti kulibepo corruption ku judiciary. The reason why mukamadusa Blantyre kuja pa Victoria Hotel mamva fungo ndifayoti corruption in the judiciary, but the law is clear. Is clear in terms of the polluter pays principle. And listen to the Malay Law Society at its annual general meeting. There was a meeting of lawyers where they're discussing environmental justice. Kumano, you see good people talk about things general. And mood liver. Thank you so much, Mary. The mood liver. The lawyers were there. That's why now kumalai kujamina so singaza kaleso because kumango khala kubwitikana kuyankhula theoretically. People don't want to say kuti mood liver so kuena khala jonchija because there's no environmental justice. So you can't talk about justice of any type with corruption happening. You can't talk about economic justice. You can't talk about justice as it is. You can't talk about environmental justice. You can't talk about economic justice. You can't talk about any form of justice. You can't talk about justice of the elderly. Chilungamo kwa anthu okalamba ngati mene amakambira last week Mr. Kava at the University of Malawi. If you have Chikopa as your deputy, just as a judge, if you have so you might tower, so don't worry, we won't give up, we'll continue. Ndiye tukamba zokuti zinthu zimene zimapeza kuti nzonyasa zanyasidwa kumakhala polluter munthu amene amati polluter pays. Ndiye tinkakambirana za principle imene enda Chikosa. Ndiye tukambira ndi third year my Merevan here, I want to know Merevan. Who is Merevan? I didn't who was seven while. Whom I want a minute. Exactly. Mnodis and a Kaibo University. Mnodis and a Kaibo University of Wapanga lecture. Ineo, couldn't bang a public lecture university. I'm a comerera. I've told the professor Kamchezera many times. Nindiza mbili zoli ndapunzise mafana ku university ku. I've got so much my topic amendi now in corruption in the justice system, the death penalty, the conversation of death penalty, mental health. Then my issues already are attracted to listen to, Command of the university doesn't allow me to make this is funny. Ngati kumbo so anabida kabanga present kumene kujago paper yake yokuza majani migrizano ma alliances migrizano ya zibani kumene kujanao na university janaba komano there was no substance in his paper because he couldn't criticize what he was something that he was part of, or something that affected SKC. So the magamba zone out the city magamba zen, then magamba za polluter pays principle. Magamba za mood liver. With the mood liver, you see when you call to come fight corruption ya mu justice system. That's why mood liver amanunha. So dealing with corruption would even improve the air that we breathe, the environment. So I've gone deeper to understand the environmental justice, to understand the environment. Even in prayer, many muguma so refresh ifaja Katangari. So Katangari is ama sokoneza bazimzambi. Tonight in class ndi Mr. Chikosa. Then Mr. Chikosa akakamba my sons kunena kuti kuzomba kuja
kumapiri kuja kuli manyumba chanchana anthu amakhala kumatseka ndio manena unena kuti zonsezi ngati mufuna ndimete Frank Mbeta mumuchose ujeno watone jeno ndeni meta kuzamuzanga umuchosa Frank Mbeta watone jeno facha umbava wake ndikameta sinza chedo aso ngati uli ngati nimadya ndevu ndikaka mine ndevu ngati uli nimadya andizimameraso zizamereraso muzazona zizo sizimachedwaso mwina basi zangu ndibasaka 1 year zakhaso ngati choncho. But anyway polluter pays principle achikosa makamba za manyumba amene amakhala kuntunda kuja kumapitirira ndeti manena kuti muona kuti anthu amene amakhala uku ndi anthu anzi ndalama kena kumatsika andalama pang'ono kumapita njonjo sewage ili kumusi kwa chikanda uko kumapeto kwa chikanda andizima akafika so musinje ndeti napita ukaona umezo kapeza kuti kuzomba kuje anthu amene amasafara ndi fungo la sewage ndi anthu onena kuti matoilet awo so ambiri ndokumba so sewage ya anthu akuntunda ma lecture machanchani ma executives mina so osati mina asilikali chanje zimakafika manyumba kapena kuti zicloser bibi yawo yonse imachoka kuntunda kuja makafika no kumusi uko anthu amene salibe so matoilet a flash ndi amene amakhano kumanja ama effects azimenezo misinji yakumeneko basi pena amapangira kuti zinthu zizogwera mene muja so timakamba za polluter pays nde anatipanga challenge kuti mupanga bujani and ine napanga propose that we should have an environmental justice clinic time timati taiwala kuti timati chani panopa inapanga improve of course kuma ina environmental chakuti clinic environmental law clinic I think environmental law clinic yeah ndikumbukira Clemency now is his owner or is a magistrate ndamene napanga naye sit down ndikulemba ka constitution ka clinic imene yoyo you know so I have done something, I've contributed and panopa clinic yo ndiyayikulu inapanga even ku University of Malawi imaziwika international even ku America because of the clinic that is a brainchild of me koma achikosa sangako kuze zimezizi chifukwa chani for years akhala kudyera clinic imene kupitira ma trip kunja chancha he can't tell kuti clinic inayamba bwanji kuti amene understand he can't mention my name you know koma izizi nzona class yanga and we are interested kwamba na Anthu Ndala council Anthu Ndala so where there are 3 of us that took a greater initiative kuti clinic ya environmental now the environmental justice clinic should be there ineyo the brainchild Clemens worship amene analipanga work kwambiri Ndala activist so time Anthu Ndala so when I tell you about environmental impact assessment I tell you from knowledge you know zinzoni ndikuziziwa project ya Kato civils inalibe assessment kuti kodi impact ya environment jani ndifake anatengana bright tail anayamba kesi under Malawi Law Society kesi jani kupita nayo kwa akapindu atapita kwa akapindu aja before asana kambe za injunction zoyimisa project amene nyanchana panali zinthu maoda amene amafuna so anavomera koma panali bebo zoti za injunction panali no interactory kuti anthu abwe interactory kuti or interparty kuti anthu aja no sorry interparty anthu ambali yawo ndawo kosaza abwere azamvere pamodzi zimene zizi kumambiro abe ateu ngati lawyer wa Malawi Law Society amene amamenyera kuti yayi akaton mwena kuti musadire malamulo and the environmental impact assessment is a basic need so project yaikulu ngati imene ijayo there was no way you would start it without the environmental impact assessment unless palikatangale it's as simple as that because the law is clear so pali ma indicators ambiri akatangale the project not making sense the project not making sense the project not progressing the project not making progress and also maziwa kuti ndrama zimezikuwa every year ndizingati so far how much has happened anamiwa nanga mapita muno chakuti cement amene amagruda ku South Africa
project meja ndichida chobera ndalama andi simbi pili nimangoyang'ana ni mukabamulemekeza ni munthu onena kuti akubera Malawi inu kumangosekerera ndi amayankhula chichewa ndi chichewa choyankhula chonyoza ana amuna anani nkanga of course interview meja inandiwaze ndiwa andi nzeru za umunthu simbi you know ndi munthu oti amaziwa moyo okhala ndi anthu kuti makhala bwanji. When he speaks, there's a lot of wisdom in how to live with people. How to live with people. Amaziwa how to live with people. Ndama yankula zanzeru ngamacheza naye. Utacheza naye ndikuphunzira zanzeru. Koma za business yake sungamve kuti business imayenda bwanji. Chifukwa chani ndwakuba simbi. Akubera na Malawi inu makhabize koma rolling the red carpet for him. There's the project yokuti ukatenga mazi kutoka kusalima all the way umabina nayo kulongo singayambe upanda environmental impact assessment unless there's corruption, and this case was so bright tale anakapita kwa kapindu kujakina kwa pass allowance yonena kuti kamene anavomereza kuti akhatwa aja ma minister. So pana anthu ambiri mbira aboma amene zinthu zimakhuza amene anajako ndafuna amapeza kuti ma department. So nali longo water board kuti longo board jamuisadire meja anthu amene anali nthawi imene project imayamba project inatheka mene analemerera zimachita kuoneka kuti munthu wasintha, you know. Minister of Agriculture, Irrigation and Water Development zimakhuza, Director of Environmental Affairs, of course, Minister of Natural Resources, Energy and Mining osewa anali part of the issue, and time in a lawyer anali a bright tale. Now, sindifuna kuti ndilowe deep into the legal maneuvers and all that. Fine, you know, amalazo sizimene muli interested in. Koma ndikuuza nionena kuti zinthuzi ajinatewa ajara pasi dola mumenewo anthu ajana thamangalo ajina khatwa aja kuyamba kupanga project plan ija kuibweresa ona dati kandi fanda project imeneyi apanga fund wina boma lizingoti basa kubweza ku like anapanga create zambi kupanga present me kumbeza kuti EIA palibepo, environmental impact assessment palibepo tanjana pana nkhani jana kafika ku Supreme kuna yaka for project hiyo inali Anthumba mina mabita anyateo under Malawi Law Society ku court anayi kuti andifo yose anthu amene ajapo chanjanja to the point where atafika ku Supreme kuja before chikopa nkhani je itafika pa level athewa jana fusidwa ndi Frank Mbeta nthawi imene nani ndikugwira ntchito ku kwa Mbeta and company and for it okay chimene chimachitika moyo you in life moyo umaenda ma stage pa stage imene nalipo nthawi imene Mbeta nani magwira ntchito kwa Mbeta pana zinthu zimene zimachitika ine sinimazoti chiwitika njani sinakhale ndili mwana like I was very young and mu professional but just even muzaka ndali mwana. So pamachitika zinthu sumaziwa umakhala innocent like ine ndi innocence. So bright tale amagwira ntchito mwamba kwa Lisa Tones ife kukeza komwe kujokeza house nali pansi Mbeta and company ndipo nimagwira ntchito ndi uyu ndani Nkhata Pawene Nkhata atangubwera so naye kumene fine I graduated before Pawene Pawene anandipeza ineyo Pawene ndikubamuza kuti asi pano pati makhala chonchi timatere kwa Mbeta kumeyo and kwa Mbeta there's like a family kind of life like timadya limozi palanchi like they would cook, you know, kungoika mjimbale tonse kumadya like it was like that, like it was a very good place for me. I enjoyed timasonkha memo nditu kusonkha kudya panabe kuti uyu ndi messenger uyu ndi secretary uyu ndi ndani Frank amabwera pamene pajabu nthawi yokudya lunch kukhala limodzi we eat, and that's what gangsters are. They are very nice people and very friendly and all that. But this is not about Frank alone. This is about Teo anambeza kuti kesi jaikuchitika ifisiku kuziwa sina no film jadi makhaya ikulu amakhala kuti makesi akuchitika ena kuti yosumazizo umazango zindikira mu news kuti company yathu ipanga deal ndi kesi palena so lisumama ngati sakhala mu news. In fact majority of the cases sumazizo umaziwa makesi anguna amene awa especially as a junior counsel. So nango kuti ujeni walimba complaint
wamune na mbeta kuti anamufusa kuti how much do you want, anamufusa kuti name your price, anamuza name your price. Kawedi kamene ka mwenyama kakonda chifukwa ine ndafusidwa apo kawedi katatu kuti name your price, anthu abwera za name your price. So I've always told them that my price is simple. Justice, that's my price. In a price. Justice is my price. You know? So tell Jana, it doesn't choose wamuchula Frank, kunena kuti amafuna kumpanga bribe. Ine naye mtu mmoja kuti bribe waganiza bwanji. Like sing mambesa kuti bribe naye mtu mmoja umuona kuti bribe uja. Mawoka bribe uja umuona kuti kuma windu wa usiku. I did not know what was going on, you know, and Frank kucheza naye Frank ntame na kupanga thrive, he was thriving. Manipangira nsanje njani. Then naye benazo ntchito anyway. Za bwana anga ndi anthu ma senior lawyer ena amene ali kusogolo kwatha ina bright suma zoli njani mangu invest okay chabwino. But you go home thinking would bright ujoganiza bwana. And the whole profession umaona kuti anthu amene ali akulu amene umapanga respect, they turned around against bright tail. Tail amafuna kuzoona ngati woyera zomwe izi zimene mumanena ndikande tail ndo antima, of course. Ndifake also alipo anthu amene amakhala successful because of different reasons. Some people are successful fanda amatama and amaona kuti iwo ngati sizichita bwino izi avuta ndi amalimbikira ifoti ndi amatama and wena ndantima basi. You know, ndokula ntima. Kula ntima kuja kumapangisa success because safuna kunyozeka pamalo. Teo is brilliant. That's why he's bright. But Patrick, he wants to know things. He doesn't want to be in a room, and to be the one who doesn't know. That's bright. And that's what moves him. And he bright in Mpanze. No two ways about it. And I'm an Imbigira. I've worked under his law firm. Not under him, but under his law firm. Within his law firm. 9 institution young. I mean, minimum law firm here. So I know him. I know his working ethics. I know his heart. Of course, Tima Wanzak on the Sigalina. But I know him. So, when later on, I started learning, as mismanagement as Jamuntu, he was fighting the whole system. But I tell you, there was a time he was fighting the system. He fought and he was brave. I know that he was brave. So, and there's a report. So, can you spend to Gamba? There's a Jirendo, Kumainendo Kuzigamba, with preciseness. And the beneficiary of everything, this Simbi, Piri, and the Simbi, wabila Malawi, kwa nthawi ya itali, kugwisa ntchito project ya Salima. Ndipo akubela bela Malawi. Ndipo project meja, ndiofunika kuti muyike pasi, tipange audit. Kuti so far taononga ndalama zingati ndipo project ili patipo. Ndipo muone kuti ndalama zimita onongazi. What are we talking about? What are we saying, you know? Mungu mukhulupirano zimenda ndani nazo koma despite ndalama zimene boma lawo nonga just kupatula ndalama zimene boma lawo nonga ife ya Malawi tawo nonga isonga ya tawo nonga chimene ndi njira chotusira ndalama koma Teo anapereka report ndipo there is a report yonena kuti munthu uyu Frank Faruku Mbeta anamuza kuti name your price izi kuti nzaboza Malawi usati kuti ino atu ankhani mwafuse kuti panachitikadi izi muona kuti zinachitikadi koma palibe imene ngakhale Malawi society kumita na Mbeta kuti ayankhe milandu nkhabe. Ne china chimene mafuna kufotokoza mwa chuchuchu ndichonena unena kuti kesi so ndakuza nzathewe mukumbukira unena kuti Khato anawina essentially zidachitika blunder imene Frank ujanacho sedapo mugesi mucha. They create Frank kamusiya bambaye. And when asinda achua, chifukwa ndikuziwa law imene anapanga play and ndikuziwa so they are not useful to this conversation. Komano kesi jeta fika pa chikopa kesi jana ime and chikopa ndiwanze no anene. Ramu po chikopa is very intelligent, he's sharp. His only problem is he is lazy. So because he's lazy, normally mawera kulembelwa ma judgment. So judgment ya Khato
analemba si chikopa. Analemba ndi lawyer sini muchula lawyer for a reason. Analemba because we have done forensic investigation will show you the judgment made Justina Joe kwa chikopa. Kama chikopa judgment itafika pa desk park. Because he's intelligent, he worked on it. So judgment mene yoyo mukaiona is brilliant. Is brilliant in 2 ways. Analembayo, the originator wa document major judgment ya civil jamena apanga clear with the project and God. Amaziwa procedure and amaziwa chizungu kulemba jama lawyer amene malembera. 2, itafika pa chikopa amaziwa the other person amene apanga analemba kata amene analemba judgment major amaziwa the law but also the art of writing. You know, the art of writing. There's a way of writing and then there's the art way of writing. And it was written in a very artistic. And then itafika pa desk ya chikopa ano anai zuguda ndikuiphika ndikuilemba mu language yake because chikopa uja ndi mmene amalembera. So he knows we know how he writes. Or anthu anzira amaziwa kuti and people follow how I write. So anayikano mu language yake ndikuisetekera buno bwino ndikuitani ndikuisende kuidongolera buno bwino. So on the face of it, judgment major imaoneka ya bwino, imaoneka brilliant. But chikopa ananyamuka after the judgment some few days anapita ku South Africa anakumana ndi Simbi ndi mwanandi andrama mu passport yake ya chikopa itabwera pa court ikuonesa kuti he moved. But also tikhoza kutenga ku immigration ya ku South Africa umboni onesa kuti chikopa period imene kunenaye ananyamuka ndipo anapita ku South Africa. South Africa uja nakumana ndi Simbi tili ndi documentation yonse yoonesa zimene zikuti zinachitika. So chikopa uja kwenda kumangidwa ndipo mawa ndipereka kalata ku ACB on this aspect. I'm calling ACB to investigate civil cartels Simbi chikopa komanso mbeta pankhani yokhuza project ya kusalima. And zimene zikusaso zambiri kwambiri. And I'm confident kunena kuti khani imene isikusaithawidwa ndithu. Ajina Simbi aja they have to answer milandu yawo. Asamangooneka ngati madolo, maoneka ngati ena asumu kulimbikira. What do we say? Anthu anena kuti umalimbana ndi anthu olemera. Well, you can say musa kuyankhula zimene ungayankhule. Kulemera ndi chani kodi? Ena amati kulemera ndikudya, ena amati kulemera ndikunenepa, ena maso kulemera anthu understanding ndiyosiyana ndi zimene mafuna nzosiyana. Ine zimene mapanga pursue in life mwanga. Mundi wona from my consistency. Yeah, what I've been consistently looking for, you know. Chikopa ali mavuto kwambiri ndipo chikopa. So muona kuti magesi onse amene chikopa ali ya election case Frank amakhala Frank Mbeta. Ya cartels Frank Mbeta akhala. Tikapita case ya ma plastics yomwe inakhala zaka zambiri angangopanga zachibwana Frank Mbeta ndamene amathamangisa. Kesi ya mpinga njira actually kuti judgment imene jaya alembe kapanda anaendesa ndi nani ndi chikopa. So Mbeta amapezeka mene muli chikopa. Even kesi yone kuti Mbeta sakhala pa record. Mbeta ndamene amakhala breaker, you know, kuti deal breaker and amene amathamangisa zinthu and all that. So I'll be writing ma comment. Sindifuna kugamba zambiri, fa zambiri. Asa kufurukozera ni ICB zimata base. Fati auza jojita. Te auza ICB pita napo mukanga napo. Zinthu zonse tapanga kale. It's just a matter of how quick ACB is going to be, and I hope the president can support ACB accordingly. Resource wise, I hope parliament will support ACB because the issue is anthu amene wawo achina simbiwa. Magayizi achina simbiwa. Amapereka ndalama kwa MP makampeni ama MP amakatenga ndalama kwa achina Simbi. You know, DBB inakatenga ndalama kwa Simbi ngati chipani. MCB inakatenga ndalama kwa Simbi ngati chipani. Even DBB tawina agangata anapezota apita kwa Simbi mwazera habana andituma chipani chandituma kuti nzatenge ndalama ya kuchipani.
Nde asimbi ndikuchenjera kwa anayimbira a president. Ndimaziwa kuti asimbi matha kuyimbira president mutangotenga dayi mwayimbira APM. So I know this. So kaya mwayimbira APM mutani koma iniyo muyankha milandu asimbi. Ndipo nkhani ndiyoti singathawike ifati aujena nakamba anapanga kali ntchito athewu a bright tail Charles Kajoloweka nthawi imene jali anthu Charles Kajoloweka panopa kana najesola zosirika za Charles ndesindikuziwa kuti chima chikunchitikira njani koma tiziwa. So I don't talk about things I don't know. For Charles this is his life. You know, I appreciate Charles because there was a time that he fought for the country and mantempana anampangisa kapereka ma cost akulimbana njaji na akulimba nkhani ya Kashigate ya Men's Gate I think nkhani ya ndindani muona so kuti muli chikopa pamenepo munthu champano kafika ku African court ndi bright tail imweyo. So umbava wa chikopa ngokhazikika ani tithana naye ife amalawi tatopa ndipo chikopa tithana naye is done. Minister of Justice Charles Muhango, I know kunena kuti chikopa has you in his pocket and you're trying to make him the Chief Justice. I mean, Chikopa not in Malawi. Chikopa can't even be a judge actually, with what we know and with what we have. He shouldn't even NRZT Alexi wamisa ndiwe ugubudula msima ya gulu. No, I mean aliyesa amene ali wanzeru atakuona unena kuti paine mukayanganapo simungaonepo misala mungu zingooneka nzeru zokhazoka taona ni paine pakuonekapo misala nzeru zokhazoka nzeru and grace, the grace of God of course. Yeah, I think mzimu wanga unduza ndirekere pamenepo zambiri titani kodi muziona muchikalata makalata fande kuchoka makalata avumbwa makalata koma makalata imodzi ikhala ya asimbi kuti asimbiwa afufuzidwe. Yeah, ngati ndayi wala china chake sikuti ndikupita kuna kuti konse komanso nthawi zambiri zinthu ngati zisi zimafunika kuti kuchita kuzitambasula kwambiri fa sikuziwa kuti amene atafufuze nkhani theory yawo prosecutor theory yomwe ma prosecutors use izakhala yodana ndesi mafunika uthema awo. Why thank you so much for your attention to this issue. The president of the USA, Donald Trump. I mentioned Donald Trump just to say the war is always stupid. There's no war in zero. War is always stupid. That's why Pope Leo said what he said during Easter. And I thank the Pope for his word, because in Kondo ija imachifua just many papa na yankula kumasi for this siku pita kuna uri kose Iran ija ikuteteza dziko la America nayonso ikukanika kupanga zimene komanso mwina ikuopa komanso ku America kuja anthu ambiri nkhondo ija sakuifuna. So that is very helpful. Tiyeni tidane ndi nkhondo imene tizikonda ife ndi nkhondo yothana ndi katangale ndipo tithana nayo ndithu. Za mpinganjira ndi FDH tizikamba next week imene tikuyambayi komano apapaso amsana bwera ambiri ndesitingakambe kuti maloya atatu amene amapanga za akanthwena amene amafuna kuyankhula monyoza amati zamathanyula koma zenizeni nzokuti zogona amuna okhaokha kapena ndi akazi okhaokha tikafuna kuyankhula chichewa chomveka bwino timafuna kukamba za maloya atatu amene koma anthu sanabwere okwanira ndikuti tikapume basi. Lero ndi Sunday ndimafuna ndipange I wanted to do something different. I wanted to teach on the word of God in relation to Easter. De tiveza besiku tikambirana za Easter. For every Sunday is Easter Sunday. Koma baba mutu ndipweteka wayambiraso mutu chifukwa choti pachitika zambiri kugona kumavuta anthu akupanga maplani ambirimbiri and takadzulo ndinayi security risk. There was some things that are happening anyway, but palibe amene angakhale successful because kuno siku Malawi. Komanso I'm not coming to Malawi, by the way. Simplex chichola amanga, of course, tizisatira. Koma kumanga simplex kwa chichola is useless if you're not prosecuting them. Or if while you're prosecuting them, for sino maere, abese odi kesi ja waipanga withdraw, waipanga discontinue. Zo pepe azenzen. And I'm not impressed with that. Simply chola amanga zanchizwa yanji mina.
zopanda ntchito komano tione kuti ampanga prosecute and evidence timaita kuipanga destroy amaita kugwizana for anthu aja ose amakhala ndi zawo wina ndi za timwina ena ndi za timwina. Thank you so much for